Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Thank you so much. Today I have to record the video because I have to work on this hour. Ya, karena saya kebetulan ada pekerjaan di jam-jam segini, maka saya rekam saja dan I'm going to upload it on YouTube. Then you can watch this. Ya, hari ini kita akan melanjutkan our discussion about English for Business. And today our topic is about product presentation. Jadi, how to deliver presentation about our product to our customer. Nah, lebih fokusnya terkait itu. Ya, good. Uh, Product presentation ini menjadi sangat penting karena um, kesuksesan dari sebuah produk itu dibuat atau dipasarkan adalah ketika banyak sekali closing atau customer buy our product kan gitu. Makanya when we present our product, it is important to prepare particular things and we need to follow some tips. Apa saja? Mari kita fokus ke tips-tipsnya. Good. Sorry, ini halaman awal. When we are giving a presentation to unveil a new product or introduce an existing product to a new buyer, there are some tips to keep in mind that will make your presentation more effective. Yeah, it deals with our way to make our customer convince with our product. So we have to deliver our product as good as possible, deliver our presentation of the product as good as possible. Jelas ya. Kalau kita sudah dalam presentasi kita terkait produk yang akan kita jual kepada customer tidak meyakinkan, I can say that the buyer will not decided to buy our product. Remember that you are communicating information to the potential customer. Jelas ya. So make sure you prepare the following steps. You follow the following steps. Jadi setelah ini, after this, I'm going to unveil to you, some steps or some tips that we can use in presenting our product. This is so important steps and tips because so many people, forget on how to deal with this kind of tips. Jadi ini penting sekali. Apa saja? Let's start from the most important one. Namely product knowledge. Product knowledge itu is very very important. One thing when you are a seller, one thing you need to possess is a knowledge, a skills about product knowledge, an information of product knowledge. Jadi kalau kita sudah tidak mengetahui pengetahuan terkait produk kita, then you cannot sell it. Then you cannot present it in our customer. Ada beberapa hal penting. We offer important notes. Make sure you know everything, the product and the competition. Ingat, bisnis yang bagus itu bukan bisnis yang tidak ada kompetisinya. Tapi bisnis yang punya pasar, yang ada kompetisinya di dalam di pasar tersebut, dan kita memiliki sesuatu yang berbeda, dari kompetitor yang lain. People forget about this one. They think that when they create a new product, nobody make this product, nobody has this product, then the product will be very useful and people will buy for that. No, tidak. Kenapa bisnis pakaian kenapa bisnis pakaian makanan itu laris manis? Bukan karena makanannya tidak pernah dibuat sebelumnya, tapi karena banyak sekali ragam makanan semacam itu. Namun para seller itu punya kelebihan yang ditampilkan. Jadi jangan bermimpi untuk punya bisnis yang you buat sendiri, tidak ada orang punya sebelumnya. That's impossible. So jika sudah semacam itu, maka prinsip demand and supply tidak berlaku. Good. Yang pertama, jadi we have to know the product and the competitions. We need to make sure that we can win the competition. We have to make sure that our customers will be beneficial if they buy our product. Yang kedua, make sure you know the customer background. This is very important. The other very important thing. Many people don't know
their customer background. For example, I run a business of service iPhone. Saya menjalankan sebuah bisnis service iPhone. Kalau saya tidak tahu background customer saya, ya, contohnya I offer my service to Android customer. Oke, okay. Maka my presentation will be fail. Iya, karena backgroundnya sudah beda. Jelas ya? Saya menjalankan bisnis iPhone, kemudian saya menawarkan servis saya kepada mereka yang menggunakan HP Android. So it's gonna be fail. Atau, oke, di pedesaan seperti di tempat saya di Batu Ampar, saya menawarkan saya punya showroom mobil yang besar. Padahal jalan masih kecil. It's gonna fail. So we have to know our customer background dulu, then we can sell, then we can do presentation to convince them to buy our product. Begitu aturannya. Oke, jelas ya. Jadi sesuaikan the customer background dengan produk kita. Apakah memang customer tersebut need our product? Oke, jika tidak, skip that customers. Yang nomor 2, focus on the problem solved by the product. Oke. Sebenarnya a good business is a business that can solve a problem. Ini penting. Jadi when you are doing a presentation, please focus on the problem solved by the product. I give you an example. Waktu Nadiem Makarim membangun bisnis Gojeknya, dia mengalami masalah di mana he couldn't find a driver. Ojek ya, driver, motorcycle driver. He can't find ojek driver easily. Dia harus pergi dulu ke ke workshop, ke tempat ojek-ojek nongkrong. When it's not really easy for him, to find such a thing. Maka dari permasalahan tersebut, dia menciptakan ojek online yang kita kenal sampai hari ini adalah Gojek. Nah, this is that we know, that I claim as focusing on the problem solved by the product. Jadi kalau kita punya produk, and then we have an occasion to present the product, focus on the problem solved by the product. Karena sejatinya semua customer ingin tahu manfaat dari apa yang akan mereka beli. That's it. Number 4, bring the sample of the product in hand. This is a very important thing. So many people are talking on the stage or face to face with the customer, but they don't show the product. It's useless. It's useless. You harus punya you harus memberi gambaran secara visual kepada customer. What does the product look like? Kalau produknya saja tidak di tangan kita, bagaimana kita bisa meyakinkan our customer candidate? Jelas ya. Ini berkaitan dengan product knowledge. So, there are 4 important notes, and all of them are very important. Saya skip selanjutnya. Yang pertama sudah. Yang kedua, structure of the presentation. A product presentation should have a beginning, middle, and end. Ya, ini untuk this is especially for speaker who have to present their product on stage or on a program, and many people are watching the program. So they need to have a presentation schedule, ya, presentation structure. Ada beginning, ada middle, ada end. Contohnya ya, so I'm speaking in front of you now, and I'm going to start my presentation by making it into 3 parts. The first one is beginning, the second is contain, the content of my speech, and the last is the end. Begitu. Jadi sebuah presentasi itu harus ada kerangkanya dulu. Untuk isinya, untuk awalan isinya apa saja? Start with opening that introduce participant to the product and briefly, state the purpose of the meeting. Jelas ya? So we have to introduce the product to our participants, and state it. What is important from this product? What is the advantage of this product? What is the benefit of this product? Why the customer need to buy the product? Itu bagian awalnya. Kemudian the main part atau bagian middle ya, konten ya. The main part of the presentation, the body, should be divided into easily understood modules, each with a single focus. Biasanya di bagian awal itu, di bagian body itu juga dipecah ke dalam beberapa bagian, tapi yang sangat jelas sekali bagiannya.
Itu kemudian yang terakhir use a short summary to reverse main point. Okay, this commonly happen to everyone and people when they are on stage because they are at a very high anxious, they feel anxious, they forget to reinforce their presentation, okay, by short summary. Okay, jadi sering sekali mereka yang berbicara di atas panggung itu lupa untuk menguatkan produk mereka pada bagian akhir, oke, okay, dengan memberikan ringkasan di akhir. Ini so people commonly happen at this at this process. Oke, okay, at this time. Karena memang ya you know speaking in front of people on stage is not easy thing. We feel anxious, we feel worry, and so many other feeling. Yeah. That's why they forgot to insert this part. Makanya yang bagus itu kalau semisal speaking in front of people, kita juga bawa cue card. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Kita bawa cue card, oke, sehingga kita tidak lupa, oke, poin-poin apa saja that we are going to deliver. Oke, ini untuk structure presentation. Ingat, jangan lupa when we are talking in front of people on stage, we have to divide our talk, our speech into 3 parts. They are beginning, middles, and end. Okay, beginning, okay, is introducing our product. Okay, middle content, okay, is our product focus. And at the end, okay, penutup, ya, closing, okay, give summary, short summary to reinforce the customer. Jelas ya? Oke, kemudian presentation teknik ini yang lebih penting karena ini berkaitan dengan kita sendiri ya. Oke, presentation technique rather than reading from a script, it is often more effective to adopt conversational tone. Ya, ini benar ya. So when we are in a meeting and then when we watch a presenter talk about the topic they are concerned, but they read it. Mereka membaca, hanya they only read it. Maka jelas sometimes we feel bored. Okay, and the presentation is so boring. Maka it is suggested for the speaker, okay, not to read the script, okay, but adopt conversational tone. Jadi please don't read when you are okay in a presentation. It's okay to read, but you have to make it what is that? You have to elaborate the point of what we read. Jelas ya? Jadi penting sekali untuk mengelaborasi lagi apa yang sudah kita baca. Jadi bukan hanya membaca saja. So we have to explain. Ini yang tadi saya bilang, use cue card with the main points written out. Nih, jadi kita harus menggunakan cue card. Biasanya kalau orang ngomong di depan publik itu, even a president or a good public speaker itu bawa catatan kecil, okay, that contain the topic or the points that they are going to say. Itu pasti. Hanya saja they hide this. Dia disembunyikan saja. Kemudian it's also important to rehearse the presentation using the card. Oke, penting juga sebelum melaksanakan presentasi kita harus melakukan latihan-latihan menggunakan kartu. Yeah, this is important. Okay, but I'm more interested in at the next part. Use visual aids such as picture, chart, graph, audio, video, etc. Okay, karena sejatinya when we are talking to people, it's not easy to be listener. Untuk menjadi pendengar itu tidak mudah. Apalagi di suatu ruangan yang panas, pengap, banyak sekali orang. Oke, kita harus benar-benar memanfaatkan situasi tersebut, oke, to engage with our audience. Makanya penggunaan visual aids seperti picture, chart, graph, audio, dan video itu sangat dianjurkan. Because even when we have so many long points, okay, in speech, we can make it shorter. Kita bisa membuatnya lebih pendek, lebih ringkas with a picture or with a video, with a chart or graph or audio. Jadi walaupun presentasi kita cenderung sangat panjang, kita bisa menggunakannya, menjadikannya lebih pendek dengan visual aid tadi, bisa menggunakan gambar, chart, graphic, audio, dan video. Karenanya, okay, it is recommended for public speaker, okay, for product presenter to use visual aid. Itu kenapa tadi saya bilang di awal, kalau misalnya face to face ya, silakan bawa produknya sekalian.
Dan yang terakhir ini juga yang paling penting adalah engage the audience with the voice power and eyes contact. Ini jadi masalah serius because even in a very small scale, when we talk with people, sometimes we don't maintain our eye contact. Sering sekali kalau saya ngomong sama orang, orang-orang itu kadang ngebuang ini ya, bukan ngebuang muka, tapi they don't want to stare at me. Nah, maka kita sebagai seller, ya, sebagai seller, product presenter, we have to keep maintaining our eyes to our customer. Oke, ini untuk meyakinkan dia bahwa kita benar-benar master di product knowledge-nya. So, contoh saja kalau you nawarin produk pada orang, oke, dan you melihat kanan kiri seperti orang takut begitu, it's impossible for them, okay, to decide to buy our product. Susah closingnya kalau istilah anak-anak marketing. So this is why this is important when we are doing product presentation. We need to have good eye contact with our customer. Jelas ya, eye contact. Dan ini tidak mudah karena bicara di depan panggung, di atas panggung, kalau misal ini acara resmi begitu, produk presentationnya resmi, itu tidak mudah untuk melihat ke audiens. Oke, we have to train. Tidak hanya eye contact yang penting juga voice power. So I have mostly found many students when they are doing presentation, their voice is so, what is that? Sangat-sangat kecil. So slow. Suaranya sangat kecil sekali. No, that's not a good way to do presentation. No. Kita harus memastikan di setiap bagian-bagian penting, kita harus menekankan dengan our voice power. Contoh, kalau sudah berbicara masalah manfaat produk, we need to make sure that all audience hear about what we are delivering to them. Itu kenapa voice power itu sangat-sangat harus sering dilatih. Ya, kita tidak bisa ngomong sama orang dengan suara yang sangat kecil. They will not accept it. Tapi kita juga we have to see kita juga harus melihat momentumnya juga. Kalau di sebuah ruangan kecil dan memang audiensnya tidak terlalu banyak, ya kita pakai suara sesedang mungkin. Tapi kalau di ruangan yang besar, kemudian there are so many audience there, we have to speak clearly, okay. Kemudian slowly, voice power kita juga harus jelas. Setiap artikulasi kita juga harus jelas. Eye contact juga, we have to maintain our eyes contact also, dan lain sebagainya. Ya, ini yang paling penting saya tekankan di bagian voice power and eyes contact karena banyak sekali yang melakukan presentasi tapi suaranya sangat-sangat kecil. Ya. Sometimes I couldn't hear what people are saying when they are doing presentation. Kalau suaranya sangat kecil. And I am disappointed with that kind of presentation. Itu makanya you harus jelas ketika presentasi. Suaranya jelas, tidak terlalu lantang kecuali memang di kondisi-kondisi tertentu. Kemudian artikulasinya jelas, tidak terburu-buru. Dan kemudian yang paling penting adalah eyes contact yang tadi. Good, itu kemudian saya lanjut dulu ke question and answer. So this is important because when we have presentation, we also have a question and answer session. Tapi ada beberapa catatan penting. Allow time for the audience to respond to your presentation with a question about the product. Ini yang umum ya. Jadi kita berikan waktu kepada mereka untuk merespon. Apakah either to ask or to respond with the statement, atau apapun itu. Kita berikan waktu untuk mereka. Kemudian answer all question clearly and make sure your audience very convinced. Ini jelas ya. Kalau you sudah bisa meyakinkan your audience, your customer candidate, then your goods will be sold out. Itu yang saya pelajari selama ini. Kalau kita sudah bisa meyakinkan mereka, ya penjelasan kita jelas,
ketika mereka punya pertanyaan, kita juga sangat cakap dalam to handle the question, to answer the question, dan mereka sudah yakin, maka our product will be sold out. Itu yang saya alami. Yang terakhir yang paling penting adalah if you don't have ready answer, tell them we will look into it. Don't lie. Kalau kita ditanya kemudian kita tidak tahu, itu jangan ngasal jawab. Don't lie. Ya. Sering sekali saya menyaksikan ini terjadi kepada mahasiswa. Mereka presentasi kemudian ditanya, jawabannya ngasal. Ini juga terjadi pada saat kita mempresentasikan produk ya. Oke, when we don't know the answer, don't lie. Tell them we will look into it. Nah, kesempatan itu yang dipakai untuk melakukan follow up, and then we can do follow up with potential customer. Gitu. Saya kasih contoh mudahnya begini. Ini hanya contoh, bukan contoh di apa namanya, tapi untuk membuat closing saat kita melakukan penjualan. Saya sering ditanya kerusakan yang berkaitan dengan mesin IC. Nah, when I don't know the answer, saya kan harus nanya dulu ke teknisi saya, kerusakan semacam itu disebabkan apa, kemudian cara penanganannya bagaimana. Kalau saya tidak tahu ditanya seperti itu, oke, saya akan bilang bahwa I need the time, okay, to find the answer of the question. Tapi dari situ ya customer tersebut tidak akan saya lepaskan, akan saya follow up sampai dia closing. Itu dia. Itu untuk masalah closing closing sale ya, itu closing penjualan. Tapi untuk masalah product presentation, when we don't know the answer, okay, promise them that we will look into it, okay, dan utilize that opportunity to do follow up to them, untuk melakukan follow up mereka. Oke, itu saja dari saya. Thank you berkaitan dengan question answer. Maka get ready for next meeting. Kita akan melaksanakan UTS ya. Next week kita akan melaksanakan UTS. Nanti saya akan kasih tahu UTS-nya apa. Oke, thank you so much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.